Insider. Do I have a right to know how you are protecting me? No. Really? Of course. Omusirikale gwempangise wakamanya nti ankumisa kasaale oba mundu oba kambi. Oyo wawakawo. This is a national duty. I have no right to know how you are protecting me. Odireka munyero kagaragaranye n'enjovu. This is Insider. Nkwaniza ku mukutu gwaffe gwa SML News Yugi, the SML TV oli otya gwatugobera online. Nze Simon Muyanga lutayanga bulijjo n'emboozi zaffe ez'enjawulo era mu mboozi yaffe olwaleero tugenda kunyumya ku bintu bingi bisinza okukwata omubabiro mu ggwanga lyaffe sabbiiti eno y'embeera y'amagye g'eggwanga n'ebirala nga bw'onaabiwulira. Nkwaniriza nnyo nnyini ddala nze Simon Muyanga Lutaya. This is Insider. Alright, omugenyi waffe ye General Felix Kulayigye, omwogezi w'amagye g'eggwanga. Nkyali mugenyi. Nkyali mugenyi. Okay. Lyetteeka lyaffe okwanjula buli kiseera. Sebo njagala kwebaza okusooka lwa programu yaffe yayita ku mulundi oguwedde. Naye era nga bw'oli nti obeere no ffe tubeereyo mba neetaaga okutegeeza ebifa mu bantu. Seba abantu tebaali basanyufu. Okay. Bagamba Jeno yakuvuluga. Senior journalist. Musajja n'akwambula amayinja bwenna n'akuvuluga buvuluzi. Buli kibuuzo ky'oleeta avuluga kivuluga nyeenya kinyenye. Seba abantu balaba nga wanzisa amadaala. Tewandekerayo kaabwa siniya. Okuvuluga bwe nkitegeera osanga si bwe mukitegeera. Okuvuluga kiki? Wanzikakkanya nnyo nga buli kibuuzo kyembuuza olinga alaga nti sina kyembuuzizza. You made me look empty. Si musango gwange. Nenyoyo. Katonda yakuwa engeri gye wanziramu? Yampa amagezi. Engeri gye wanziramu? Ate nakuddamu ta nakunyooma. Anti kyabakiriza nti gwe yakuwanze n'atampa kubanga buli kye naleetanga ky'omu. Buli omu amuwa kyanjawulo. Okay. Naye nga the interview was good. Nakujolonga. Wannafuya. Ogwo si musango gwange. Nenya UPDF yannonda n'enteeka mu kifo kino. Sajja so mulamba omulangira w'Ebusoga. Nsaba bekisooka nze sikkiriza nti nakuvuluga. Nze sikikkiriza. Obuuza ebibuuzo nkikakasa oba osubira ekiddibwamu. Kati bwe nkuddamu okusinziira ku kibuuzo ky'ombuuziza nange kusinziira ku kyemmanyi. Now, gwe bw'ojja bakuyita kiki mu Luganda? If you come aiming to shoot, and then I have armor, would you blame me if I ward off the bullets? No, I wouldn't. You prepared better. It simply means you prepared better. I think for me my interest would be, did the viewers benefit from the interview? Oh yes. Oh yes. Majority of those who love your government were happy that you were answering very well. Those who want change found you a problem. Lyabuza awandika kumunanga naye abasajja abo tuli bawona bali tuviira nga wandise ku mukulu. Nsaba ntandikirawo. Awo wennyini w'okoonyaawo. Nsaba ntandikirawo. Njagala kuyamba abantu. Mwe muyanga bwe mba sikwagala. Okay? Mbamu ku magezi agasigaza obuntu butya okuwa ekitiibwa kyo ng'omuntu wadde tonjagala wadde sikwagala kubanga ekyo kya butonde oli muntu nina okuwa ekitiibwa kyo. B mu ekyo oli musajja mukulu, so ng'omusajja omukulu I deserve respect. You deserve respect. Namba 3 ekyokubiri bw'oba olina kyonsinga nsaanidde emberemu n'amagezi agakkiriza. Omuganda wagambye nti musajja muno waakusinga ensomeka. Okkiriza
ekyokusatu yagala gaana mu byobufuzi koolireetamu okuvuganya asinga ensumika ajja kutwala kati ge magezi gali genayogeddeko bw'omanya nti Simon akusinza ensumika ddako emabega olondoole wa bwe saakola bwe nsaanidde kukola n'olwekyo nkole ki kino butaddamu munansonyiwa naye okuva lwe twatandika ebyobufuzi by'ebibiina 25 bannabyabufuzi bazze bakozesa enkola y'emu kati oli mu lufutufutu kye babaga nti you can't do things the same way every time and you keep expecting different results. Just one simple example, one tip. Bannayuganda basinga babeerawo mu byalo. President Museveni obululu obusinga abujjawo. Abantu beera bayita abantu be jabbira my people era naye abaawula ffe tatuyita by them Museveni does not know that we in the urban areas are his people. Says my people naffe kyobula bwe kama he doesn't, not that he doesn't know, he knows. Nimwe mwasalawo like all urban areas all over the world. Like era bw'aba atwogerako atwawula anti uliriza si kubaawula. My people it's called discernment. My people, you see. Mr. Muyanga, it's called discernment. Knowing where you have strength and where you have weakness. Now, when you know, oba bw'omanya nti omuntu gwevuganya naye amaanyi ge gali wali kikyo saanidde okukola era ntandika okusomesa ebyobufuzi. Oba olina okunoonya oba ddala osobola okumwataakinga ku maanyi gaago oba okumuleka. You see, bwe nzija okulwana nawe, if I'm a boxer, you beat me once, you beat me twice, you beat me the third time, bwe mbeera omugezi nkuvaako. Dr. Bote yagamba nti first time is an accident, second time a coincidence, third time is a habit, it must be punished. Now, ntera okuwa example nti bwe weekona ku jjinja lyerimu mu mulyango emirundi egi esatu oba musiru. Absolutely. Nkomyawo. Absolutely. I mean, so you know very well. Era kino kye ngamba, you see, skewed support, obuwagizi obuli ku ludda olumu olwesigamye bwe bukweyinuza kiba kitegeeza kyoliko tokitegere bwe kisaanidde kubeera. If we are going to run and I have one leg, gw'oyinaaga mba neerimba. General Kulayigye, what is this arrogant tone among military men, especially generals, that they seem to be too confident that government will never change? They speak like they are here today, they are here tomorrow, they will be here forever. It's a tone. Where is the arrogance? The overconfidence that you are here forever. First of all, ennugu yetuvumya. Ennugu obujja bwe butuvumya. I have not heard any of us, at least the arm I speak for, speak with an arrogant tone. Confidence, we plead guilty. You are overconfident. No. Confidence, I didn't say overconfidence. You see, bw'oba omanyi nti weebase wansi osubirayo okugwa. Ate ogwawo. You can't, you are too sure. It's the same thing. Tetusuubira oba tetulowooza nti tetulina gye tulaga. Tukimanyi tetulina gye tulaga. Now you hear that. Temulina gye mulaga. No. How? This is a national army. Sir, this is a national army. You have just repeated it. Temulina gye mulaga. No. We are a national institution. Our mandate is not temporary.
bakuletere semateeka musome owulire. Article 208 says, and I quote, there shall be a national army. It shall be called the Uganda People's Defence Forces. So why do you expect us to go anywhere? And so, why shouldn't I be confident? Why sibera na Besigye nti nkyaliwo as UPDF, not as Kulayigye, as UPDF. Nze obudde bugenda kutuuka mpumula amagye. Niye abaana baabo bato baabo. You can't wish them away. Mulimu omukambwe akufaananira ddala. She's very tough. Naye ya Luhando. You can't wish. Tujja kugamba nti hayi mukama jawo UPDF. Waliwo omuntu omu yawa example nti olw'essaala Katonda z'ataddamu. Omwana olumu yakeera buli lunaku alaba olusozi olwo eri yali ennyanja ayagala abe ennyanja netasobola. Kati n'atandika essaala mukama anti wagamba nti bw'obeera n'okukkiriza okwenkana kalodaali ndagira olusozi ne luvaawo, ndagira olusozi olwo lunviire. Essaala Katonda yitenze giddamu kuba ku lusozi kwaliko abantu. Ye yagala olusozi lugwe mu nnyanja asobole okulaba ennyanja. So mu ngeri y'emu this army you see eriwo ku lwa bulungi bwammwe. Nakyogerako 2006 ngeri yagezaako kutwabuluzaamu ne mbagamba UPDF ebibadde Somalia mu birabye ebiri ku muliraano wano ebugwanjuba mu biraba e Congo bw'obeera n'amagye amanafu first of all bulabe eggwanga bwe litabere n'amagye tebeera na government. I don't know whether you ever thought about that. Eggwanga bwe litabere n'amagye teribeera na government. Ntera okuwulira enjogera abamu nga balina ku mwenge basuubira nti UPDF bwevaawo bajja kusigaza obulamu bwe balimu eddembe lye beeyagaliramu. Ekyo nkikukakasa si kwerimba wabula kusirwala. Olinga agamba nti bwe sibeera na kibisse ku nnyumba nja kwebaka mirembe enkuba bw'etonnya onookola otya? General Kulayigye, one of the things byemwogerako byemutuuseeko, I think one of the things that keeps coming out of Mr. Museveni's speeches is that he is sure, and you have also mentioned it here, that you have professionalized the army. Yes. You are very happy about it. You are proud about it. We are proud of it. This week, we looked at something we call move 2 steps forward and then 1 step backward, meaning you are in the same place. What do you mean? Bwe mwatuswazizza e Kenya, everybody is asking, how did our army act like a kangaroo, get into another country, bajjeyo omusajja bamunoonya? Omuntu gwe nasooka okuwulira okukakasa nga Besigye mulamu yali gwe, you said tumulina. Very quickly you said tumulina. Yes. The UPDF. Yes. Tewali yategedde. Mwayingira mutya Kenya, mwafulumayo mutya, mwamukwata mutya, mwabikola mutya. Tuuza, what type of professional army is this one? Ate n'oyogeza amaanyi, we have him. Mr. Muyanga, waliwo community gye bayita abatwa, the Batwa. Yes. Minority within community. Baba jerega bo bamala okulya ne bakuta basentamu. Mu Uganda ano muyine butebenkevu bungi. Naye temumanya bukuumirwa butya. Obuvunaanyizibwa bwe tulina nga UPDF kukuuma kitiibwa kya Uganda, abantu baayo n'ebintu byabwe. Yenna anaagezaako okutyoboola ebyo byonjegeddeko talina emirembe kuva eri gye tuli. Buli agezaako okutyoboola ekitiibwa kya Uganda, ekitiibwa kya bannansi n'ebyabwe, tulina mukolako nga bwe kisaanidde okubeera. Kati Kenya eriyo ebyaffe? Suffice to say, we averted a catastrophe. Ekyo kinene. Yes. That's big. What you mentioned is big. Have you listened to the video, to the audios? Have you? You averted a catastrophe. I will not go into the legal gymnastics. Yes, and I don't want us to go there. But the statement... Mwami Muyanga, I am saying we averted a catastrophe. That statement is big. Nzijeko ne galubindi on tunulia direct.
twazino si shades galubindi z'amaaso. Can I underline the word again? The statement. We averted a catastrophe. In Kenya? No. One thing you're not telling me as a layman, how did you get to Kenya? What matters, we protected you. That's what matters. Okay? And if you are talking about professionalization is kusema matayi ngagwe. It's proficiency in what we do. Bukugu mu mirimu gye tukola. Proficiency. Proficiency. Not kangaroo styles. No. Proficiency. Proficiency. Oh, that's the word. Yes. Not kangaroo style. Ate style etya. Ojimanyi otya. Do you understand it? Do you know how we did it? I don't know. That's why I want. You know why you're calling it kangaroo? Because everybody is wondering how did it happen. You have no not right. Kenya, not Uganda. Nobody is able to explain. Yagamba, no information right to talk. To bitegeera bite. Problem yamwe mwefuula abagezi okwagala buli kintu. Mukitegeere ate mukinyumye. Congratulations. Mwine dembo okwogera ku bintu mwagala. Amateeka. Which Mateka are you talking the about? Constitution of the Republic of Uganda. Who protects it? There must be an extradition order if you must get Muyanga from Tanzania to here. Suffice to say, we have a legal framework. Did you follow it? We have a legal framework, and the answer is yes. Wanji? Jemini mukuli yatuka ati awa. So why are you making this particular incident? Yali muyekera nga tumumanyi wali mwogere ku kwale kiseera. Osubiro yali munambuzi. Yali mukulambule Kenya. Yagenda kutongoza kitabu. Okay. Kasata amukwatira mukutongoza kitabu. Era mukyuteyo temwamukwata mwamulinda walala mu hotel agenze kwebaka. Mu hotel. Ye nyine bwagamba oba mukyala we. Ye waawulidde interview. Windi gye yawa ku station ya Koinange. Do you have faith in those audios? Not only do I have faith, I believe they are authentic. I found. Yes. Umanyi mwagenda ne mwogera bino bye mwogera nti ayo AI. AI, yeah, artificial intelligence. Kakati nduza n'ebito gitusike. Oba tutuuse ku level ya AI n'ebito gitusike. That the sophistication we have achieved is unprecedented. You have reached a level of cooking things using artificial intelligence. That's what I'm saying. To harass citizens. If I go by what you are saying, then we are very fine in sophistication. But please, not AI. You see, njagala again nkubuulye kino. Tetulina nsonga nga UPDF. Tetulina nsonga efokasinga ku muntu omu nti tumubuze emirembe as anami okujjako nga obukugu bwe mutuwadde ssente ne tuzimba buzudde nti olina byokola ebijja okwonoona emirembe gy'Abannayuganda. Okay. Am I making a lot of sense? Thank you very much. But let's agree. But now look at the diplomat. I don't want to go into the legals because those ones you'll have to prove you and the accused in court whether there was evidence, whether there was or not. But the diplomatic embarrassment. Where? Between Uganda and Kenya. Wawuliddeko protest eva e Kenya? No. Kakati. Mwaki mwefuula aboogezi ba government ye Kenya? Mwe Bannayuganda. Obuswavu lindako buvuddewa mbuuza obuswavu buvuddewa obuswavu omuntu naabule Kenya mbuuza nga tebamanyi wasi ne baddamu okuwulira nti ali Uganda mwemuyanga Kulayigye naga nti we have him the following day nga ali mu Jone Court Martial era nga bali have him wamujjawo wamuleeta otya ekisinga obukulu did we account for Uganda? The answer is yes. Yes, you accounted for him. Yes. He's not missing anymore. No. Because the first allegation was the man was missing. He was missing, yes. Yes. Yabbi Kenya. Kati bw'ambuuza
omusajja mulina kunzi. Yes. Confident. Yes. Ninga mufunye mutya. It's the question. Mbuuza. Buli mwaka mutuwa sente mu parliament. Yes. Zakola ki? Ngejje kukuuma nsi, kukuuma bantu, kukuuma bintu byabwe. Ekyo kye twakola. Ebyo byennyini byoyogeddeko ebisatu bye twakola mu kikolwa ekyo. Mbuuza nkikakasa olina omukyala afumbeeka. Oh yes. Bw'aleeta emmere ku mmeeza omubuuza engeri gyegifumbyemu. Kujjako ng'efumbiddwa bubi nga nti omunnyo nga leero ate si bye bya bulijjo oba bigenze bulungi sinomo. Tobuuza nfumba oyogera ku mmere bweri. Yes, mmere bweri yes. Exactly. So tuleme kubabuuza mwakikola. No. Naye nga mwakikola. Tetumulina. Mumulina. Naye ensi yeebuuza ggwanga kyeritawa kitiibwa ggwanga ddala. Nakubuuziza ekintu kimu. Wawuliddeko okwemulugunya okuva mu gavumenti ya Kenya? Kenya is not as versatile as us. You think so? Uganda. You think so? Tebafaayo mu byonna by the way kankubireko mu byonna byogerako mu public management, the economy biki Kenya etuli mu maaso. Kubanga bo bafuna omukisa nti okuva independence tebafunanga butabanguko nga bwe twayitamu. Tujjeko neno jeni ze ya juzi 2017 ne 2007. So economy is much bigger than yours. Politics dynamics zaabwe oziraba. Ate bo engeri gye bazimbamu ekintu kyabwe temunakitegeera mmwe. Eyo nayo lesoni ndala. Ekigambo kye bayita consistency temukitegeera kyekitegeeza mu nkulaakulanya eggwanga. Batabani bo babadde batereza abantu gundi ku kooti baakubyengamu n'abantu ku kibooko. Babaswanyula bwe bagoba babagaana okunyira mu kooti. I'm looking at a professional army. Is that professional? Is that how citizens are protected, are kept, respected? Omanye ennaku gye nfuna. Oyina ennaku? Ndawula ennaku gye nfuna. Siina nnaku ne nfuna ennaku. Aba nga mwagala mukole buli kintu nga bwe mwagala ne bwe kiba kiina byekyonoona oba kikityoboola. Kye bayita eddembe lyaffe. Eddembe lyo ddembe nga tirina kuyingirira lyange. Yes. Court martial eyina space yenkanawa. Yabaffe ne bwebeera high court wano mu kibuga buli muntu ayingira. Kati nkusabye tekijja kusoboka. Guno noyagala nowalaze empaka nkuli ntya nfukamire kyebeke beetu lyayitirira nti ne bwe mukole effujjo ne mutyoboola obuvunaanyizibwa bwe tukola tusande ffe tuyimbe mwebale nnyo mwebalire ddala n'olula mukola nga bwe mutyo si bwe kijja kukola. Engeri gy'oli musajja muyivu. I know you have taken interest mu kukaayana kw'Abannayuganda nga bagamba kooti y'amagye esigale ku mmwe. Muyanga omuntu wa bulijjo siviirane yasoma obusomesa. Ekyokulwanyisa kye nina ewaka ennyo ndowooza kambe. Seetaaga genda mu kooti y'amagye. Kituufu nnyo. Kituufu kikumi ku kinnaakyo. Naye ke kakutanda. N'obuuka akambe. N'otabuukira mu ffumu oba muggo naye n'obuukira emmundu weereese ewaffe. Kinfuula munnamagye. I remain a civilian. No. Kikuleeta mu tteeka ly'amagye okuvunaana. Kubanga okutta ekintu ekikozesebwa bannamagye. Nakugambye mwamu yange nti ffe mandate obuvunaanyizibwa bwe tulina kugira namba emu kuziyiza kugira enamba actually namba emu izi kuziyiza namba bbiri kugira
Namba 3 kusaanyaawo ekyo ekijja okwonoona oba okutabangula ekitiibwa kya Uganda, bannansi n'ebyabwe. That's the bottom line. I want to benefit from your knowledge. At your service, sir. If we commit a crime now, for example, You and I. me and you, enjaga is an illegal substance. Yes. Ne bansanga nga nze muyanga ngula njaga gwogireese. Do they arrest you, the buyer, or me, the seller? Both. They arrest both of us? Yes. Oh, wonderful. Do you have both persons in Kenya who are alleged to be in an arms deal, the supplier and the alleged buyer? The answer is no. We have no jurisdiction over the seller. Yeah. We have no jurisdiction over the seller. If he did it in Uganda, he would arrest him. You only had jurisdiction Over Ugandan? over the alleged buyer? Did you have jurisdiction at that time when he was out of your country? Again, ontutembya amateeka nakugambye the legalities bannamateeka bajja kubikolako. Nze ogwange gwali kuwonya gwe n'ebibyo. And that one we did. No regrets. Not at all. You see, let me tell you, buli munnayuganda tumwagala era tumuwa ekitiibwa. Naye bw'osalawo n'osaliikiriza n'oyingira ensiko, kati tujja kusisinkananga gwe aguddewo olutalo ku Uganda. Kubanga weesozza ensiko. Bw'osalawo nga bano abali batta abantu n'ebijambiya Masaka, tujja kulumba mu ttuluba eryo. Njagala, can I tell you, for example, today, we were to know the amawulire, a CEO was shot on the streets of Manhattan yesterday. Yes, I've just read that. Have you seen the amount of resources deployed? Mukunoonya omuntu ogwo. An assassin, eyase CEO. Drones bazitaddeyo, helicopters zitambula. That's how it should be. It's supposed to be in protecting the integrity of a country. Ekitiibwa ky'ensi tekitegeeza nti waliwo yayingiddemu n'awamba ekitundu kyokka. N'afuula ensi ekyeneena oba okutiibwa. Aba atyobodde ekitiibwa kyayo. Ensi eno twegomba nnyo nti buli munnayuganda abeere wa bbeetu okubeera w'ayagala, afulume ayingire nga bw'ayagala. Naye we cannot guarantee that nga tuziyiza ebyambyone n'ebikyamu ebijja ebbeetu lino. This thing is called the Uganda People's Defense Forces, an army of the people of Uganda. Yes. Which means therefore you must listen and be alive to the voices of the people. If Yes, the we people shall. have expressed that they are tired of the army court, why do you insist on taking them there? Which people? I've told you the solution. You don't want to be in the court martial? Avoid the issues that make you subject to Then the law. take their politician to the civilian courts. They find him there. If you are a politician, you have no problem with us, and we shall never take you in the court martial. We don't try politicians. Dr. Besigye is in the court martial. As a politician. As a politician? Aliyongan. You see the political support, the overwhelming crowds around courts is because he's a politician. Mwami muyanga. Ngende mu kibuga ndwaba banangoberera. Nze. Wono ntambule mu kibuga ku kigere. Olaba banangoberera. Am I a politician? Is Besigye a politician? Yes. Is he in the court martial? Yes. Is he in the court martial as a politician? Are all politicians in the court martial in this country? No.
So is there as who? Akola yuki? A suspect in an offense that threatens the stability of this country. Kuba nja kubuuza bannabyabufuzi mu ggwanga muno tulina nkuyanja. Bameka abagenze mu kooti maaso. Bameka. What would you lose if you tried him in a civilian court over the same crimes? What would you lose? Who? You, the army. Because Besigye alina mmwe. By the way, alina mmwe. The army now is holding Besigye, not anybody else. Mwe muyanga, etimiteryo. Dr. Besigye poses no threat to the army. Huh? He doesn't pose any threat to the army. Dr. Besigye? No. The issues he was planning to do are a threat to national stability. Nsaba mufune enjawulo. Ebikolwa bye yenyigiddemu bitegeka okwonoona obutebenkevu bw'eggwanga. Kati buvunaanyizibwa bwaffe okuziyiza ebinayonoona obutebenkevu. Niyo manyi muli bakitalo mwe mu kifo ky'okusanyuka nti kino tukiwonye mutuvunaana. But we shall carry on as good. Kuba enkola y'ebintu byammwe tetugitegeera. Lwaki oyagala kimu kyokka ekyatulemesezza. Mayinja yagamba nti genda ebbombo naawe ogayingire. Genda ebbombo naawe ogayingire. Oba oyagala kutegeera ebyaffe naawe genda ebbombo ogayingire ojja bitegeera. Nsaba mbuuze abasawo mu malwaliro buli lunaku balongoosa abalwadde. Yeah. Twali tubabuuziza engeri abamu ne bafa abalala ne bawona. Yes. Twali tubabuuziza engeri gye balongoosaamu. Nsaba onziremu ssebo. Tetubabuuza. Lwaki? That's their profession. They studied surgery. You have said it. Our profession is to maintain the stability of this country. Not to abduct a senior citizen. I have told you, our business, every day, Ochitiwa Mwanga Chivumbi yagamba Honorable Jeje Odong, their business every day is to bring down this government. True that. Our business every day as UPDF is to keep you safe. How we do it is our business, our professional expertise. Kati oba temuyibuuza basawo lwaki engeri gye balongoosaamu, lwaki mutwanganga okutubuuza engeri gye tutuukirizaamu emirimu egy'okubakuuma? Ng'ate lindako bwe tuba tulemereddwa oba twakoze ensobi y'omulabe n'ayitawo nga muvuma ffe, nga mutukuba amayinja n'amajja amavundu. Kuba ne ssente tubawa nnyingi. Buli budget ejja mubamu ssente nnyingi. Ate lwaki muba mulemera? What don't you have? Nsaba nkubuuza. You have the personnel, the equipment. Olina simu ye wano? Yes. Google how much a jet fighter costs. Google. Teddy Kagira anoonye jet fighter costs. Abadde busy ng'akwata disandisa mu face. Very handsome naye ebigambo. Bigambo byo bikambwe. Bye byokka ebikwawula. But what you said does not resemble how you are. The subject we are dealing with is a matter of life and death. Mwe muyanke twebaka essaawa egi ne twebaka otulo. Dino ebbeetu lye mulimu ne mutuvuma ne mukola bye mwagala lyagenze do. Naganye oba oyagala oba olowooza nkulimba. Ennyonyi nja kutwala, nja kusasula tiketi wano ogende Somalia nkutwale mu bitundu mwe tutali. Because I have capacity to sneak you there. Weebiriko n'agagu. Ndidda. Ujja kudda. Bwe mba nkukuumye ojja kudda. Bwe nkozesa mekanizmu zange ez'okukuuma ojja kudda. Omukulembeze wa National Unity Platform this morning, Kulu Robert Kyagulanyi, atugambye nti around 2021 elections mwayola abagizi ba NUP 2,000 ne mubatwala mu kooti ez'enjawulo, General Court Martial, Division Court Martial and other military units. Abamu bazze bagibwayo, President abamu yabasonyiwa, abamu bavuddeyo. Ne bannamawulire awo we buli. You are so lazy.
somebody makes a sweeping statement ne mumuleka kaseba ngevumira government you run with it. A professional journalist must be critical. Mufuna bulungi tsebo. True that. Yes. So nkubuuzizza ngabaani betulemedde. So agamba mwayola 2,000 mwe mwayola mmeka Kulayigye, because you know what happens in the army. How many do you take? In law they say the accuser remains with the honest to prove. Huyo munnamateeka mulina wano. Mwamiziwa. So abaana ba Nuupu baliwa. Baani. The 2,000 you collected all over. Who? I will not answer after air. Part of them were just pardoned recently. Exactly. Kati bagamba betukyalemedde be baani. Number 2, there are no military units where we kept people who were arrested. No. Ne bwoyogerako babadde Kitalya mu kkomera. Is Kitalya a military unit? Kati enkola ntya kale wesitegeerera mubateeka ekitalya which is a civilian detention center ate ne mubaleeta mu military court y'okuwoza. Does it mean gwe abawozesa ow'amagye toyina sibitegeera? This is where you confuse us. They appear to be civilians in a civilian prison. Naye mbuuza mwagala ki? Kutuvaako. Tubaliko? Tubatuddeko? Nakugambye ekintu eki? Toyagala buzibu naffe dekakola ebikolwa ebijja okuleeta mu mateeka g'ekidyasi. That's all. Bannayuganda bali obukadde 45 n'okusoba. Bameka betutadde mu court martial. Why these ones? Political campaigns zize zisooseza 20 zasooka. Why those? Naye mbuuza mwali mugezezaako okugoberera statements abantu ze bakola. Ngeeruwa. We follow. Especially me, I'm very critical about people's statements. Really? I should actually give you an example. Yes. One of the reasons my heart is still asking how Dr. Besigye got where he is he has been saying it over time, over the last 20 years, that a military option, rebellion, is not an option in taking government. He has said it over The same and mouth over has said again. The same mouth has said citizens have a right to change the regime by any means. Has he or he hasn't? He has said. And he says it is subsection 3 of Article 1. Is military means any means? One of the any means? He actually says the law provides for it. Anti nkubuuziza naawe. Does a military option be one of the means? It should be. It should be one of the means. So why are you now confusing me with the earlier statement? Why don't you take them in context, together in context? Lwaki osalawo selectively you pick one? Kati ekyo kyemutuvunaana nti tuli balabufu nti bwe mwagala okututega akatego tukazuula ne tukabuuka oba ne tukutegulula. Bwe buzibu bwammwe mubadde musuubira nti mujja tutega emutego tugugwemu nga bamuzibe. Kijja kuba kizibu omusajja agamba bulijjo nti embizzi haramu haramaini embizzi haramu okuga nti namusanze alya mbizzi Kulayigye kigenda kukalubiriza ng'abadde ayogera nti embizzi naye ate omuntu omu akugambye nti bwe mba nina enjala nsobola okulya buli kintu. Embizzi si kintu. Kiba kifuuse kintu. Si lwaki omubonyaabonya? Oba lwaki osalawo olondewo sayidi emu? Ye abange ojjukira nti 2003 waliwo abantu be twakwatira e Congo. Ani yabatumayo? You don't know? Bannayuganda bali bagenze kusuubula banoonya byabwe. Those are traders. Tuli forest mulimu kusuubula byamaguzi ki? Mwabasibira ddala n'omu yakava endowooza oba last year. Yes. Genda omubuuze yamusindika neyamuwa sente zamujja mu kibuga wano. Ani mwamugaana okudda wano okwogerera wano? Ani? Sibula omwana bukyavayo taddanga wano. Mugumya taddanga wano. He was my friend, a very close friend. Just a week before he went there, we had talked.
tupulaninga byaffe birala ndo kule mukwatidde eyo kakati nsaba mbuuze bwe twali tugenda mu nsiko baba batusinkana the day before twabagamba kye tugenda okukola omuganda agamba gw'omanya enfumita tomulinda kugalula mbuuze ekirala so General Kulayigye, you see nothing wrong so far in the events that have happened over the last 2 weeks. You don't note any wrongdoing, no matter what your apology or in remorse in the way we are witnessing things. Mr. Muyanga, how do I apologize for executing my mandate of protecting you? How? Do I have a right to know how you are protecting me? No. Really? Of course. Omusirikale gwempangise wakamanya nti ankumisa kasaale oba mundu oba kambi. Oyo wawakawo. This is a national duty. I have no right to know how you are protecting me. Odireka munyero kagaragaranye n'enjovu. Excuse me. You oversimplify these things because they look simple. Umanyike kana ngambye nti President Museveni has made leadership so simple. Nti everybody, even a fool, thinks he can lead. This is a problem. Tubawadde ebbeetu mufunye emirembe wano mulowooza nti buli omu ategeera ebyokwerinda. Ssemateeka akuwa ebbeetu sife. Sorry, I correct that statement. Naye tukuuma ssemateeka ono abakakasa agaranting ebbeetu lyammwe. Anybody who will threaten this constitution tufa naye. Kati gwe bw'otandika okumbuuza tufa naye tutya. I am sorry. General Kulayigye, I won't answer you. Osiiba embuye eno mu office nga ffe tuli mu bantu. You have just asked me a very serious question. Do we follow the statements that people make? Yes. A senior citizen this morning called Esther Kisache, a judge of the Supreme Court, has made a statement that is in the papers nti nadduka mu Uganda nga nfunye okulabulwa emirundi ebiri nti baagala kunzita. You are in charge of security and you say the country is secure. Who is killing our people or threatening to kill them? I've just told you. A CEO was gunned down on the streets of Manhattan, New York. This is not heaven. Criminality is possible. My role is to ensure stability of the country. Bibuuza bya poliisi na kitongole kiramuzi. Tujja kuleeta bya musawo bibuuze musosodoti. No. Mubuuze ye mbuuza. But aren't you concerned that a senior citizen, the level of a justice of the Supreme Court, is in exile? Of course I am concerned. Did she report to any police station? No, she ran away. Because the country is not secure. Where are you? She has made... Are you abroad? No, I am here. Nze Simon Muyanga Lutaya. This is Inside Out.